плыть к новым высотам. Нас ждет океан, полный чудес, смех и азарт, вот союз, что раскроет все тайны, что скрыты в бескрайних небесах. Мечте доплыть к новым высотам. Нас ждет океан, полный чудес, смех и азарт, вот союз, что раскроет все тайны, что скрыты в бескрайних небесах. Светилки зажжем, корабельный сигнал, собрались мы, чтобы покорять мир. Будем смеяться, искриться без устал, вместе добьемся мы всех побед и изменений в пир. Так ставьте лайк и готовьте попкорн, скоро начнем, не упустите момент. Приключения ждут, глобус заверни, стрим серфа — это наш совет. Сплоченные вместе мы сила, мы сметь, корабль наш мчит вперед, словно стрелы. На волнах харизмы и дружба, свершения. Здесь вдохновение, смех и волшебство — наши цели. Мечте доплыть к новым высотам. Нас ждет океан, полный чудес, смех и азарт, вот союз, что раскроет все тайны, что скрыты в бескрайних небесах. Светилки зажжем, корабельный сигнал, собрались мы, чтобы покорять мир. Будем смеяться, искриться без устал, вместе добьемся мы всех побед и изменений в пир. Так ставьте лайк и готовьте попкорн, скоро начнем, не упустите момент. Приключения ждут, глобус заверни, стрим серфа — это наш совет. Сплощенные вместе мы сила, мы сметь, корабль наш мчит вперед, словно стрелы. На волнах харизмы и дружба, свершения. Здесь вдохновение, смех и волшебство — наши цели. Наши цели. Наши цели. Наши цели. Скоро в эфире, встречай нас, друзья. Много приключений ждет в этом ритме. Метки на наш корабль во мгле, в синеве по морю плыть. Так, видишь, что сейчас немножко я тут мужская спина открылась игла. А, вот он. Так. Теперь... Ой, подождите. Несколько моментов. Так. Вроде вас видно. Типа подождите, чё? Вы хотите сказать, что у меня пинг высокий, у меня Геншин игла будет подвисать? Че? То есть у меня игла, вот этот быть человеком, у нее иногда проблема. Теперь хотите сказать, что у меня в этом, в Геншине? Класс. Блин. Ну, ладно, сейчас я уже ничего с этим не делаю. Это когда еду в такую эту квартиру, тогда буду смотреть у себя самый, ну, более-менее, да не то чтобы более-менее нормально, а нормально вот это, как его, интернет был, потому что... Time to roll. То, что сейчас у меня, он меня не устраивает. Поэтому. То есть, ну, играми идет любая, можно сказать, ну, сейчас, если посмотреть на компьютере, нормально, но те видеоигры, которые
по сети, Strength is one of those things where они you gotta вот use it or lose меня it. почему-то So, wanna train with me sometime? иногда вижу, ну, это, как сказать, подвисают, не знаю, как же по-другому это объяснить. Так, знаете, в общем, что вышел знать, делать, знаете. Во-первых, у нас должен был быть сегодня Ведьмак, но там, что я очень долго прождал вот это там обыкновение на Йенсен, потом еще там кое-какие были дела, поэтому как его еще знакомый сегодня у нас не получится. Вот. И по поводу игры быть советом. Честно, я пока что не знаю, то есть, ну, знаете, бегать чисто на стриме, скрывать все вот эти вот сундуки, типа, кстати, все предметы, которые можно что собрать, не думаю, что это кому-то будет это интересно. То есть, если вам будет это интересно смотреть, как я бегаю, открываю вот этих, хожу все вот эти, как шники, что-то прочее фигню, то хорошо. Запустим стрим завтра. Потому что, как понял, завтра у нас выйдет боевой пропуск, там еще какие-то куча вещей появляется, что немножко непонятно. Там была одна вещь, я смотрел сегодня стрим у чувака, о том, что там вот если быть человеком, у нас изменят немножко древо навыков, берут, как там это называется, эту ветку технологии внесут в древо этих навыков. Вот мне здесь было непонятно то, что у тех, кто уже играет, это останется, либо они тоже это уберут, и это опять же заново. Учитывая, думаю, что у меня приходить, допустим, я пока не хочу на новый сценарий, или допустим, на сервер. Хочу дойти до самого конца. Типа, как это будет, что сделано. Ну, что там понятно. Ну, ладно. Завтра посмотрим. Где у нас? Может, вот тут, да? Так, по этим. Вот край у нас идет вот тут, и у нас вот он идет. То есть она вот тут. Тогда, ну, в любом случае нам пройти вот этот. Надо. Не, пойдем. Сейчас я все. У нас это автоматически эти не начнутся разговоры. У нас кое-что другое. Сейчас делаем с вами. Дядька смотреть, как в бою себя этот ведет. Но вы этот
как его, новый персонаж Генса. То есть, ну, я как бы его и так-то буду пытаться сегодня выбить. Но интересно смотреть именно на боевку. Плюс называть этим примагемы. А, еще так как я, смотрите, запустил стрим по Геншину, то должны забыть награды этих твикс дропсов. Так, смотреть 40 минут. А, то есть 10 вот этих примагемов, это надо смотреть. There's a lot that goes into managing an orchard. Watering, weeding, fertilizing the soil, making sure the temperature is right. But most important... Хорошо, сейчас заберем. Тот же. Общее, как опять общее? А, это типа из-за ИСО. Тоже неплохо сделать. Быть, персонаж, который можно получить бесплатно, уже убрали. Смотрите, вот это, блин, прикольный скин. Но почему это, блин, за... только покупать вот это вот... Сейчас, вот так взять. То есть, плохо, что... Чтобы мне выбить вот этот скин, допустим, мне надо покупать вот эту вот валюту. А так вообще выйдет неплохо. Есть, кстати, прикольная функция, я понимаю, подарить. Может, кто-нибудь мне это его просто дарит вот этот вот скин? Я был бы против получить. Я хотел... Вот она. То есть я стыдно было получить халявную. Когда я дойду, она у меня есть, сейчас пойдем. Ведь она относится к чему? Сейчас так. Вот, нашел. У меня на нее есть, я по идее. Смотри, то есть у меня она выпала. Я не помню, кого я пытался... я пытался выбить вот этого... По-моему, ему... этого, как сказать, как его... Лунтика. Я точно не помню, кого я пытался выбить, но мне выпало... Вот этот вот персонаж. Один раз. Потом плюс еще раз. Плюс еще раз. То есть, грубо говоря, когда я дойду до определенного этого сюжета, я получу вот это вот. По сути, еще одно явное созвездие. Что, в принципе, неплохо, если я правильно понимаю, то, что я получу его. Мне интересно, ну, смотрите, я все не понимаю, что они делают потом вот с этой фигней, потому что я могу получить, то есть, вот,
сейчас я получаю вот эту созвездие, потом на вот это. Все. Вот это у меня нету, вот это у меня. Пусть у меня вот этих персонажей вообще никого нет. Здесь на кой будет писать эту фигню? То есть вот это само по себе всегда. Но типа на созвездие непонятно. Если, то есть, ну, вот это, ну, прикольно, что они сделали, но для этих, как его, для новичков, ну, таких, как я, оно совсем немножко бесполезно, в том плане, что, ну, это у кого есть, допустим, вот этот персонаж, у кого есть, допустим, у новичков, давайте, допустим, вот этот, либо вот этот. Мало у кого не есть. Да не факт, что есть вот это новичков. Где это ведь было? Вот оно. Вы думаете, если давали, скажем, на чашку, то хорошо, я бы получил бы. Так. Пошли пробовать. Ой. И смотреть. Еще нам она эту боевки. Смотрите, по поводу, сейчас я объясню, этих луток, вот этого, мы, скорее всего, будем с вами в самом конце этого стрима, поэтому если кому-то это интересно, то оставайтесь до самого конца. Сейчас я хотите пока что не буду. Мы еще чуть пойдем сюжет, все чуть пособираем. Ну, персонаж выглядит неплохо. You want to see my archive? Of course. I'm always happy to show off my masterpiece. I even did the illustrations. А, она типа лучник, да? As you like it. Так, лом. Нет. Come say hi. A gift from the land of the young. Lash attack! Shine like a gemstone! Ding dong water bot! As you like it! Be gone, shadow of darkness! Show 'em, Lumi! A gift from the land of the young! Look, a rainbow! Your life is mine. А, что?
Пошли пробовать. Хотя все пробовать. И так знаю, как он работает. Чё? Чего? Подождите, в смысле меня? Это чё сейчас был, извиняюсь за прикол, а? Меня сейчас просто выкинуло на рабочий стол в Геншине. Я понимаю, в Ведьмаке первом, типа, как старая, там, куча багов, сейчас, может быть, на более современных как его компьютерах. Но в игре, которая, по сути, можно сказать, новая, ну, кажется, мне новая, а современная вылетела. Это странно. А, сказать, что у меня еще и... А, нет, ВБС у меня не сбилось. Ну ладно, сейчас идем заново. Так, ну, последний соус. Где у нас было? Вот тут, да? Сейчас. Пошли. Пройдем ей соус. Let's fly.
Плохо то, что не вот этих бань. Которые по типу, как его, да блин, слайс, эти, которые по, и вверх, надо поедет за. Просто, блин, сейчас. Hold on to your hats. Я, блин, я не помню. Как отсил, блин, она у меня есть, но, блин, честно, я в свой ей не играю. А, вот. Как? А, то есть это два дополнительных, если я, допустим, не смог забрать, да? Где-то. Open fire! Smashed your sword! Which will it be? Help! Dinner is attacking me! You're toast! You're... Flying! That really hurt! Kick! On the rocks! Pew pew! Look at you, Boozehound! Flying! Kick! As you wish, main Fräulein. Get Oh, them! I forgot. Eat this! Get fire in the hole! Water! Отчет. Wings of darkness! Come, sever night from day! Ты что тут? Insubordination by royal decree. No rest for... Where'd that come from? Diana special. Она... Yeah. It's raining fire! Dinner's gonna Да блин! Bullseye! Coming in. Open fire! Open fire! Bullseye! I got it. Locked on. Cool it down a notch. Giddy up. Hold on to your hats. Mama bird.
всех найти. Can't handle your Научу. drink. Huh. As you wish, main Fräulein. Ka- Huh. Tuh. Huh. 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 Tuh. By royal decree. Pew pew. Пипил. Midnight Phantasmagoria. Huh. Tuh. Huh. Tuh. Опустить. Туда идем. Как за не подождите. Давайте пока не буду проходить. Санек, ну что? Мы с он-то будем крутить. Сегодня этого персонажа. Может после его собрать без прохождения. Я не хочу. Если проходиться него. Malika. Oh? Ah, great timing, Eon-san. I was just about to send someone for you. And it's good to see the travelers with you. Ух ты, сейчас подождите. Походу еще какой-то это... как сейчас как называются эти персонажи? Как бы этот Лоли. По-моему, как-то вот так, ну, я могу немножко не сказать неправильно. Слушайте, а вы, ну, говорит, прикольно. Как я смотрю сейчас в этом, как в телеграме, в группе. И она бьет этим, мол, там, типа, вот этого. Тола. О! Николь. Ну, блин, выйдет неплохо. Это как по мне. How are things looking? What's the latest word from the messengers?
The Abyss Order has been spotted near several tribes at the same time. Clearly, this is a coordinated strike. Also, their numbers are much higher than expected. Their organization appears to have grown considerably, but because they're usually so secretive, this is the first we're learning of it. It sounds like they're throwing everything they have at us. What are they trying to achieve? That's what I'd like to know as well. Historically, Natlan has not been a hotbed of Abyss Order activity, and we have no particular quarrel with them. Could it be revenge, perhaps? Would they want to get back at us for our recent victory over the Abyss? Oh, seems unlikely. But then again, Paimon wouldn't put anything past the Abyss Order. It's too early to say anything definite. For the time being, we should continue monitoring the situation. How are the battles going? Not too many casualties, hopefully? Well, even if they're committing all their forces to the fight, they're in for a tough time. Our brave warriors have just emerged victorious from an all-out fight against the Abyss itself. Yep. We have a whole nation's worth of seasoned veterans fighting for us. Compared to the true Abyss, Они the Abyss Order poses a far smaller остались эти threat. воины. They cannot endlessly replenish their forces for Чисто starters. просто у нас погибших там много. However, this is still a war, so we must give it our all and do our utmost to minimize casualties. The tribes are organizing their defenses as we speak. Traveler, this is one war that Natlan can handle on its own. If you wish to stay out of it, you'll be safe here at the stadium with me. Oh? In what way? Пусть будет так. Yep, that's how it is. I see. My goodness, that is very personal indeed. If you don't mind me asking, do you have any idea what his goal could be? Safe to say, they're not exactly on the best terms at the moment. Ever since Paimon met the Traveler, she's been trying to track her brother down and get some answers. But he's been avoiding her. I see. So you two have fallen out. Huh. A pretty common occurrence between siblings. Well, yeah, that may be. But the stakes are a little higher where these two are involved. They certainly are. Although somehow it doesn't surprise me that a spat between the Traveler and Twin could affect the fate of the entire world. Just so I'm clear, По сути, you're still on так Natlan's и side, есть. Мы and you have спасаем no судьбу idea what your целого sibling is мира. after. Is that right? Мы пытаемся спасти по-своему, а нас брат по-своему. Так, стоп. Well, that's a relief. When you first mentioned your sibling, I was worried we were about to be thrust into an impossible position. Our reports say that the Abyss Order has focused most of their efforts against the Masters of the Nightwind.
If you don't plan on staying here with me, I'd recommend going there to lend them a hand. I'll join you. Right now, the Collective of Plenty isn't facing a serious threat, so we should support the other tribes. Many thanks, you two. Anything you need, send word to me right away. А, это что с это идет, забыл. Еще из этого, где этот, там, типа, про космический корабль рассказывают, что у них якобы где-то там есть. Ну, понятно, где он уже есть, но делаем вид с вами сейчас, то, что мы как будто не знаем то, что где-то, то, что вообще это, существует этот космический корабль, что это он там где-то находится. Делаем вид, что мы этого пока что не знаем. С вами. It's Lolly! Huh. I wasn't expecting to see you here. Are you here to reinforce us? How are things looking? Mawika told us to come here. Oh. The situation must be pretty dire if it's managed to get Lolly out of the house. Dire? No, I wouldn't go that far. It's mostly just irritating. I heard we're being hit the hardest out of all the tribes. What are they trying to imply? They just think we're pushovers or something? The more I thought about it, the angrier I got. I couldn't exactly concentrate on my novel after that, so... well, here I am. So, that's how they earned the ire of Granny Eatsley, huh? They call themselves the Abyss Order, yes? Ugh, so tasteless. It's exactly the kind of two-dimensional name a clueless writer picks because they don't trust the rest of their writing to persuade the reader of who the real villains are. Hey, she's saying your brother has poor taste. Wait, what? Are you saying her brother is a member of the Abyss Order? I only said that because I was mad, but maybe I went too far. Hey, let's save the chat for later. We've got some enemies incoming. Good. A much-needed chance to vent my frustration. Not a moment too soon. Things were getting awkward there. Look, you didn't have to say that last part out loud, Seat Lolly. Anyway, let's get him! A moonlit night for all. One fell swoop! Charge! Charge! Hi! Da! Headbutt! Charge! You're toast! Volcano kablam! Da! Jump! Ow, ow, ow! Yeah!
Oof! Kapow! Charge! Nice and spicy. Suffer the wrath of Easley! Show no mercy! Yeah! Ha! Блин. Phew. Much better. That's more like it. Сейчас, пойти. Я отключу этот микрофон. И сделаю пока что вот так. Ooh, impressive work, Granny Eatsley. If I'd known you were on the case already, I might have reconsidered whether your tribe really needed reinforcements. If anyone should be reconsidering, it's the Abyss Order. They picked the wrong target this time. Experience says that if we head in the direction they were attacking from, we should find their stronghold. Why don't we press our advantage and destroy their base? They won't know what hit them. Hey, was there a battle here just now? Need any help? Вы чуть-чуть это опоздали. Уже помощь не нужна. Они будут... Вот эти вот... Как его... Вот, воя. Где-нибудь еще там, не знаю... это как его... Часа 2 бы где-нибудь еще это... Бегали бы. Пришли бы, когда... Еще... Дел... Не надо. The warriors from the Masters of the Nightwind are here! The battle against the Abyss is still fresh on our minds, so everyone's used to working together. Well, morale's high and everyone's here. Let's go take down that stronghold! А, ну ладно. Вовремя пришли. Fulfill our pact! Sha! Yeah! Sha! My strength is gone. No! Did I ruin everything? Че? Что происходит? Так. Вот сюда. Я... Это... Статуя. Так, мне заново сейчас вот это все высусывать. Либо типа мне... Look! It's Ilali! Huh. I wasn't expecting to see you here. Are you here to reinforce? How are things looking? Ah. Dire. I heard we're being hit the hardest out of all the tribes. What are they trying? So, that's how they They call themselves the Abyss. Я... She's saying your brother has Wait, what? Are you saying her brother is a member of the Abyss Order? I only said that because I was mad. Hey, let's save the chat for later. Good. A much-needed chance to vent my frustration. You didn't have to say that last part out loud, Sitla. Burn! Maria sweeping in!
Она умрет погибнуть быстро. Losing. А, Fire. что-то они слишком быстро вдыхают меня. Ну, то есть вот, плохо понятно. Heads up! Charge! Yeah! Heads up! It's justice o'clock! Nice and spite! Charge! Hi! Charge! Out of the frying pan, into the... Hi! Phew. Much. Ooh, impressive! If anyone, experience says that if we. Why don't we press our advantage and just... Hey, was there a battle here just now? Need any help? The warriors from the Masters of the Nightwind are here! The battle against the Abyss is still fresh on our... Well, morale's high and everyone's here. Get to work. You're toast! Time to roll! Hero incoming! Yeah! Headbutt! Hero incoming! Forward! Crush them! А, это уж свои. What is that thing? It's like it's draining the strength right from my body. Find a way to destroy it! Charge! 3 moons converge. You two. Time to end them. Yeah! The Abyss Order's resistance is faltering. Now's our chance! Hi! Oof! Look out below! Charge! Yeah! Так что будет этот волк, а? Hi! Warriors, attack! After them! Boba! Yeah! Look out below! It's justice o'clock! What? Блин. Antenna! Grant me strength! Hero incoming! You must be the boss here. Time to show you what happens when you mess with the Masters of the Nightwind. All who resist the Abyss will pay the price! Чё? Там говорит, Oof! A moonlit night for all. Maria sweeping in! Burn! Charge!
Что он там говорит? Не услышал. It's justice o'clock! Yeah! It's justice o'clock! Yeah! Oof! Huh. Hero incoming! Too strong! Hi! Yeah! Ow, ow, ow! Da! Da! My strength Блин! is gone. This stronghold is neutralized. Good work, everyone. Huh. The Abyss Order's all bark and no bite. To be honest, this was anticlimactic. I was hoping for a personal apology at the very least. Well, whatever. I'll just have to make up for it with some extra wine at the victory feast. With the stronghold cleared, this area should be safe for the time being. But still, something tells me we can't afford to let our guard down yet. Maybe it's just me, but an enemy under siege normally defends their stronghold at all costs. The fighting gets more and more intense right till the bitter end. But this time was different. With a few exceptions, most of the enemies here gave up and fled the moment that... well, I don't know, but it seemed like they sensed something. Huh? Not sure I follow. They did a tactical retreat, that's all. It's just a different strategy. Сейчас пойти. Вещь. О, сейчас эти плюсы получим. Эти, как его? Тема. I'm not convinced. За просмотр. Don't forget, they're radicals who chose to wage war on an entire nation. They don't do things in half measures. It seems out of character to cut their losses and run like that. So you're saying there's more to this than meets the eye? I'm saying we don't know enough to be sure of anything at this stage. So let's stay alert and keep our defenses at the ready. Paimon had a hunch you might say that. But you're right. If we can somehow use that key to track down your sibling, maybe we can end this war before things get serious. And maybe you can finally get some answers. Wait, you're leaving? But I was still debating whether to invite you to the first victory feast.
Go ahead, you two. See, Lolly and I will take care of things here. Сейчас. On me. Why me? А в смысле она... Быть, я смогу отсюда его забрать. Вот эти вот. Я в том боевом пропуске, ну, когда он был, и после него к ней собирал себе артефакты. До кого можно прокачать до 20-го. О. Ей можно. Давайте, ну. Пусть будет пока вот этот стоять. Там, может быть, когда-нибудь я поставлю те, кто должны. Потому что я даже вот, я там, когда сидел вчера, с одним после этого стрима в игре «Быть человеком» общался, да. Вот, я говорил ему, вот сейчас ты, да, я не особо люблю в этих в играх, ну,
в общем, это описывает. Собирать эти билды. То есть, типа, тут, типа, подать парни эти артефакты на персонажа, что тут прочую фигню, я особо... Блин, мне вот это вникать как-то, чтобы правильно собирать. Просто. Их полно. Хотя, подождите, можно попробовать. Здесь может вот это, в принципе, поставить пока. И вот так сделать. Подождите, а сколько... То есть, вот этот до 500-го. Прокачать. Не то. Так. Зачем кто поставить? Ой, блин. Что-то сильно зависло. And we're back where we started. That Hilichurl probably found the key nearby, right? Let's look around for clues. There's no time to waste. The Ansan and Lali are waiting for us.
Well, nothing. How the heck did the key end up in that Hilichurl's hands? Are we supposed to believe that it just fell out of your brother's pocket as he passed by? Huh. Seems kind of ludicrous to lose something so important in such a dumb way. But then again, who knows? Sometimes. Oh, thank goodness! Someone's here. Please help me! Oh, who are you? What happened? No, now isn't the time. Please, you've got to help me. I'm being chased by monsters and I can't keep running. Can you do something? Yeah, where are they? Paimon doesn't see any monsters behind you. Huh? I'm sorry, I don't quite understand. They're almost here. This really isn't the time to be joking around. We're not. We're completely serious. We don't see any monsters. But how? Ugh, there's no time. They're coming. We gotta run. What's wrong with that girl? She must be seeing things. Oh no! It looks like something really hit her. Maybe she was right. Quick, let's see if she's okay. What's wrong? Are you hurt? What was that? The monsters! They're right there! You need to get out of here. It's too dangerous. Мы типа вот так можем? А вопрос, а что еще наш спецназ может? Отсечь бездну, видеть того, что по сути быть не должно, да? Huh? Oh, now you finally see them. Well, it's about time. I nearly kicked the bucket just now. Great! Thank you, Savior. Savior? Huh, yeah! Huh. Charge! Huh. 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 Da! Huh. Headbutt! Charge! Huh. Huh. It's justice o'clock! Yeah! Huh. Yeah! Heads up! Yeah! Легко. You done? Paimon still can't see anything, so she can't tell. It just looked like you were slicing at thin air. Kind of funny, actually. Oh, really? Sure. It's nothing. It's okay. I can see they're all gone now. No need for you to check. I didn't think much of it when the monsters were breathing down our necks, but now that I've calmed down, holding hands with you like this, I'm just a little shy, that's all. Все так. Я что-то немножко не догоняю.
То есть, ну, я сейчас понимаю, о чем тут идет речь, но это теперь если был бы мужской персонаж, как-то, да, ну, с женским мужским персонажем. Так я просто... Huh? Have you never shaken hands with someone before? You sure get flustered easily. Well, anyway, I haven't had the chance to introduce myself yet. I'm Deirdith. Thanks for, saving me just now. I'm really grateful for your help. No worries. Paimon's Paimon, and this is the Traveler. With her around, you'll be safe from any monsters. As long as they're visible. So, what was the deal with those monsters just now, anyway? Your guess is as good as mine. I could see them the whole time, so when you said you couldn't, I thought you were making fun of me. Whoa! That must have been scary. The idea that we'd stand by and laugh while some poor girl was being hunted down by monsters? Don't worry, we aren't like that. When we say we can't see something, it's because we really can't see it. But more importantly, did the monsters hurt you? How bad is it? It's nothing serious. But I did sprain my ankle back there. I won't be doing any more running for a while. Good idea. We'll take you. Phew, thank you so much. Despite getting injured, I still feel much safer with you around. I'm gonna stay here until I heal up. Don't want to risk running into any more monsters. Yeah, you already took a big enough risk coming out here all on your own. So, where are you from, Deirdith? A small village, far away from here. I walked for what seemed like forever and lost my way, so... yeah, I have no idea where I am anymore. Maybe all these trials and tribulations are part of the journey. No one said finding the Savior was gonna be easy. Huh. That's the second time you called the Traveler a savior. What's all that about? Oh, sorry. It just slipped out. I was caught off guard. The resemblance is so uncanny. Anyway, let me start from the beginning. There was once a sage who passed through my village. People got the sense that she was truly omniscient. Все. The sage said that doomsday was coming. But as that day approached, a savior would reveal themselves to us. The day of disaster is almost upon us, so my grandmother begged me to leave the village and find the savior before it's too late.
Doomsday? Пойти, Doomsday? Ну, я правильно понял, что сказала? Несколько минут. Типа, она себя как конец света? То есть, смотрите, получается, Doom, игра, переводится как конец света? Он этот, главный герой, да? Что там было у нас? I've heard people talk about the Savior since I was a kid. Growing up, it really made an impression on me. The description is practically etched into my mind. So when I saw your golden hair for the first time, it was like this image that's existed in my mind's eye all these years suddenly came to life. Everything matched. Oh, so that's why you were lost for words when you first saw her. Well, the Traveler's definitely got what it takes to be a savior, and she's already got a ton of titles, so she won't mind one extra. Actually, I don't think it's her. What? Да, But didn't you say that everything matched? Вот этот. Записать в эту копилку это. Титул. Быть из этого. Дмин. И путешественник. Что там было тут имен нашего героя? Everything except the gender. The Savior was described as a young man. Oh, for goodness sake. There are gender requirements to be a savior? Really? Тип. Если я правильно тоже подумал, типа, Блати, ну, блин, вряд ли, ну, что-то, как я сейчас понимаю пока что сюжет, то, что Блад по какой-то причине на стороне бездны, бездна, как сейчас ее представляют, она типа плохая. Значит, типа и Назблад плохой. Oh, of course. If it's not you, then it's gotta be him. Who? Who is it? You have a brother? Well, then that's it. Oh, it's him. It has to be. Oh, thank goodness. Please, can you take me to see him? Вопросик, я не знаю, где он находится. Maybe, if you're lucky. It just depends if we can find him. Huh? But isn't he your brother? Sorry. Looks like Paimon steered this conversation back to the fallout between you two. It wasn't on purpose, but that's the reality, so it's hard to avoid. Okay, fair enough. But since you're looking for him anyway, why don't we team up? We might stand a better chance if we work together. Yes, everyone says that the disaster is inevitable. But the Savior will rescue us all from our pain and suffering. I've always dreamed of meeting the Savior.
really buy this whole doomsday thing? Seems kind of far-fetched. See? She broke eye contact. Sure sign of a guilty conscience. Time to press her for answers. What's wrong, Deirdith? Something's clearly bothering you. You want to tell us what's going through your mind? Oh, I just, how should I put it? The Traveler looks just like the savior of my dreams. And it's not every day that the savior of your dreams swoops in and saves the day in your moment of crisis. So I'm just a little overwhelmed, that's all. 3 seconds of unbroken eye contact is the limit. I don't think my mind and body can handle any more than that. What do you mean, limit? What happens after 3 seconds? I'm sorry. Please forget that I said anything. Let's just leave it there for now. Like I said, I'm going to hide here until I feel well enough to move again. If you manage to find the savior in the meantime, please come and let me know. Thank you. Are you sure you'll be okay here on your own? Do you have enough to eat? I'll be fine. I might not be much of a fighter, but I know how to stay hidden. And if I get hungry, I'm sure I'll find something around here. Don't worry about that. All right then. Well, take care. Being on your own isn't easy. What a mysterious girl. We should definitely keep an eye on her. But hey, at least she seems to like you. And it sounds like she's gonna help look for your brother when she's healed. Anyway, this is probably all the progress we're gonna make for now. Let's head back to the Masters of the Night Wind and see if they need our help. Tak. Сок по типу 30 отсюда. Так. Oof! Hurry up, Brassa! Gotta steer clear of other people. Так.
Oh, you're back! How did it go? Find anything? Nothing substantial, unfortunately. But we had the weirdest So I take it that the war's still on? That's okay. I just wasn't sure, because things seemed to be at a standstill while you were gone. The Abyss Order hasn't attacked us, and since we don't know what they're planning, we haven't made a move either. In a word, it's a stalemate. The guards have been keeping watch around the clock, but for everyone else, you wouldn't even know we're at war. Huh. Really makes you wonder what the Abyss Order's thinking. I was wondering, Traveler, if you have the time, could you go and pay a visit to the guards? They've been working a pretty demanding schedule. I was gonna go see them myself, but I'm sure they'd appreciate a visit from the greatest hero of our time. Oh, but you're a great hero too, Ian-san. Great. Thanks, you two. Don't worry, I'm sure they'll show up soon. Wow! Tumaini, our hero. We've actually fought together before. You probably don't remember it, though. That's to be expected. You took point, and I was much further back in the ranks. I saw you, though. You were a great inspiration to us all. Чё? В смысле из твоего племени? Thank you for standing guard this whole time. It's all good. Honestly, it's not been that much work. Haven't heard a peep from the enemy. Nothing that would indicate an impending attack. I've spotted a bunch of Abyss Order operatives, but they weren't acting hostile, just hanging around. There were even moments when they seemed to be meditating. At least, that's what it looked like to me. Maybe it's part of their religion or something. Out of an abundance of caution, I asked some shamans from the tribe to take a look and see if there was anything nefarious at work. But they didn't sense anything untoward, so we just put it down to religious ceremony and left them to it. Huh. Interesting. Oh well, the more time they spend meditating, the less time they spend trying to beat us to a pulp. Well, the shamans didn't raise any concerns, so how bad could it be? As far as I'm concerned, so long as they don't pose an active threat, they can do all the cult worship activities they want. Besides, as soon as everything's in place and we're ready for an all-out offensive, there'll be no match for us. Huh. Sounds like morale is pretty high. Guess there's strength and confidence in numbers. Let's keep going, Traveler. Huh? Is that Tumaini? What brings you here? Is this, like, a meet and greet? Hey, come on! You'd march to war without so much as blinking. What's so scary about a chat with a Traveler, huh? It's not the same thing at all. There are plenty of chances to go to war. But a one-on-one chat with our great hero? That could be a once-in-a-lifetime opportunity. How can I not be nervous? What if I say something wrong? Or if my posture's bad? Or if I accidentally make a weird expression with my face? One bad impression can stick for life. No one's here to judge you on your posture or your facial expressions. Relax!
All right then. I'm sorry, great hero, but I have a small favor to ask. Let Paimon guess. An autograph, right? That's easy. May I challenge you to a fight? What? How can you be so audacious and so sheepish at the same time? Huh. No, of course not. I just figured that if I don't ask now, I'll regret it for the rest of my life. But I am still on patrol, so please, Great Paimon, if you wouldn't mind taking over for me for just a Ugh. Again with the sheepish audacity. Just pick one or the other, will you? Woohoo! Obviously, I never expected to win, but until now, I didn't appreciate just how great the gulf was between us. I'll be bragging about the day I got to spar with Hermione for the rest of my life. Today's really my lucky day. Ugh. Paimon can't keep up with you. Your tone has changed all over again. Now you've had a spar with the Traveler. What gives? Well, some people connect through conversation, but we warriors bond by sparring. And now that I've had a bout with the hero, we're no longer— Okay. Well, Not at all. We haven't spotted any new enemy movements. as Paimon expected, nothing here either. Let's do You're back. So, did the guards find anything? Nothing much, no. Someone mentioned that the Abyss Order has been doing some kind of meditation or prayer, but apparently it seemed harmless. Paimon wants to lodge a complaint about one of the guards, though. His name's Cantalo. Traveler? You're back already? And no one thought to wake me up, huh? In fairness, you look pretty hungover. Can't imagine anyone wanting to wake you up in that state. I'll have you know I'm perfectly sober when I'm hungover. Okay. I'll admit that sounds strange at face value, but what I meant to say is, I heard something about the Abyss Order engaging in meditation. Yeah, that's right. Does it mean anything to you, St. Lolly? I sensed something strange in my dream. It was vague, but it seemed as if some noise had found its way into Natlan's ley lines. Oh, what does that mean? Hard to say. I don't think it had any tangible effect on the Night Kingdom or on our ley lines, but still. It's like a signal that exists on a different dimension of reality. It might not interfere with ours or pose any detectable risk, but I just get the sense that something strange is going on. Oh. So even someone as familiar with the ley lines as you can't tell what's going on. No wonder the shamans that Satura called to the front lines couldn't sense anything. Ian-san, I think we should go talk to the chiefs. There's no point dragging this out. We need to take the initiative and drive the Abyss Order out of Natlan for good. If that's the Council of Granny Eatsley, I'm sure the chiefs will agree.
but it will still take us some time to gather the required force. In war, adequate planning and preparation is the key to victory. Sure, but the finer details aren't my concern. Anyway, I'll leave you to it. Just oh? Sure, what is it? Huh, you mean only select individuals can see them? Now that's a strange one. I guess they could be manifestations of a disturbed psyche? Or extreme negativity embodied in physical. It could also be a simple case of dead monsters whose souls got stuck here somehow. Well, I say simple. Things quickly get confusing when you start looking into monster souls. For starters, trying to figure out which classification system to use is a real pain in the... Alright, we get it. Granny Eatsley's learning and wisdom knows no bounds. But... Hey, I was just thinking out loud. You really think I was just trying to flaunt my knowledge? Anyway, the short answer is... there are many potential explanations for the kind of phenomenon you describe. That said, it's not something I've ever encountered in all my years. Oh, wow. Okay. Well, if Granny Eatsley's never seen it, it might as well not exist, right? Hey, I'm not that old! Блин, понимаете, если шокает там дело, то есть, ну, если выглядеть по внешности, да, так как шокировало, по-моему, лет 500, да, то да, стал, если судить по возрасту. Care to elaborate on what happened? This all sounds rather mysterious. Really? You had to hold her hand to see the monsters? Sounds a little contrived. Huh? That's the part that bothers you? Maybe the point is more that it requires direct physical contact, whether that be hand-holding or otherwise. But that's neither here nor there. What bothers me is, it sounds like she's convinced that your sibling, the leader of the Abyss Order, is a savior. That really makes me question whose side this girl is on, and whether what she told you about her background is actually the truth. Sorry if that comes across as paranoid. It's just hard not to be suspicious of everything when we're in the middle of a war. Actually, Paimon feels like you make a fair point. Whoever this girl is, she sounds like bad news. Okay, well, you're clearly just jumping to conclusions. It's hard to know what to make of it. A young lady all by herself, lost in the middle of nowhere, sees monsters that no one else can, calls the leader of the Abyss Order her savior. At the very least, we should remain vigilant. Keep a close watch on her. Sounds sensible. On that note, we probably shouldn't have left her by herself in that cave. Traveler, we still need some time to muster our forces. Maybe you could check on her if you're not busy. Just be careful. It's settled then. Let's go check on her. Как говорите, как у нее дела? Ее там нету, уже, скорее всего. Не в этом.
быть этого инсу, это в 100%, что ее там нету. Ну или она там, что-то селась. Hurry up, Brassa! Here we are. Deardith will still be here, right? Oh, it's so quiet though. Uh-oh. What if Yan-san was right? Maybe she never intended to stay here at all. Traveler, watch out! Oh, sorry. I didn't know it was you. I heard a noise and I thought it was the monsters coming to get me. Did I hurt you? Oh, I'm so sorry. I wasn't thinking straight. Phew. That was scary. Paimon thought we'd walked into a trap. Maybe we shouldn't have sneaked in without announcing it. Then you would have known we weren't monsters. To be honest, I've been really on edge since you left. I just have this constant feeling that any second, the monsters are gonna come back and get me. And it's not like I can run from them. There's also no way to cook here. It's good you got back when you did. Another hour and a half and you probably would have found me starved to death. Oh, that's weirdly precise. Though, it does explain why your attack on the Traveler was so weak. Wait, if you really thought you were gonna starve or get killed by monsters, why'd you promise that you'd be okay here on your own? I just didn't want to lose face in front of my hero. She already saved my life once. That's more than enough. I just don't want to come across as a constant burden. Huh. For someone on the brink of starvation, you're pretty preoccupied with your image. What's the real reason? What? That is the real reason. I'm kind of bearing my soul here, you know? Anyway, so, could you make me some food now? Oh, Paimon's getting Ну, hungry то, now что too. Паймон плохо ест, вы туда. Go on then. You can join us for dinner. Вряд ли можем ли от гол. Да. Whew. I am so full. Thanks for saving me, again. Starvation feels like a distant memory now. You can really pack it away, Deardith. Guess that explains how you had the energy to make it this far. I tried so hard to hold back, but it looks like I still came across like a total glutton.
Чего? Сейчас видите. Paimon didn't even realize how late it is. Hey, the night sky here is really pretty. Ага, то есть звезд, да? То есть, если смотреть на звезды, да, то есть где-то вот там есть звезда, откуда это наш главный герой, то есть где-то есть планета, вот там вот, откуда прилетел наш главный герой. Вопрос почему? Увы, непонятно. Yeah, and it's all thanks to you both that I'm able to relax and enjoy it. I was cooped up in that cave the whole time you were gone. Now, I'm finally out. The air seems fresher, and the stars more beautiful. You weren't in there that long. When I was young, I used to lie on the roof of my house, gazing up at the stars. And often, my mind would drift to this question. Is this starry sky actually real? But my grandma would tell me the answer to that question doesn't really matter. Think of all the people in our village who spend their entire lives here, she'd say. To them, that little village is their whole world. And so, if it's our destiny to live beneath this sky all our lives, then whatever may or may not lie beyond, this is our world, and that sky is real to us. Вот это очень интересно. Смотрите сейчас. Если нам суждено всю жизнь провести под этим небом, то значит для нас оно настоящее, да? Все, то есть, бля, аналог, да? Очень многие пытаются сейчас типа там теории доказывают, что типа на самом деле Земля типа плоская, да? И что-то подобное. Вот вопрос. Тогда, если, вдруг, вот, реально бы это казалось, что она плоская, у нас Земля, то какая разница? Мы, то есть, родились на этой планете, половина людей живет на планете Земля. Пойти изучать новые звезды, сомневаюсь, что мы как минимум лет 50, если к этому будем идти. То есть вряд ли мы через 5 лет, либо через лет 10 уже будем эти другие звезды на этих кораблях. То есть, конечно, не без какого-то чуда. Поэтому данная сейчас фраза можно применить ее к нашей реальной жизни. Paimon kinda gets you, but also not really.
like how journeying with a traveler is everything to Paimon right now? I really treasured my world for a really long time. The village was my everything. The houses, the scenery, the stories I always loved to hear about the Savior. But I could never bring myself to agree with Grandma. Even if the village was my entire world, I still had to know what lay outside its borders. Yeah! Go you! So, I finally ventured out and set off on my journey to find the Savior. I'm going to make my world bigger, one step at a time. And I'm not going to stop until I've seen what's beyond the stars. Смотрите. Небо. А то неплохая фраза. То есть, ну, чтобы в нашей жизни не случалось, то есть, ну, давайте так, у каждого человека в жизни есть это очень много этих проблем, да? И вот сейчас, какие бы проблемы у нас не были, надо просто это идти дальше, чтобы узнать, что он находится. В итоге сейчас, ну, типа, завез небо, ну, тут я просто не знаю, чего, чтобы узнать, что в итоге. То есть, все равно, есть у каждого человека есть свои там проблемы, там по здоровью, еще по каким-то причинам, то есть, да, ну, то есть, ну, у каждого они свои эти проблемы. Но, пройдя этот весь путь с этими проблемами, в итоге все равно где-то должно быть что-то хорошее ждать нас. Поэтому надо пытаться идти дальше, несмотря на эти проблемы. Ну, увы, это не всегда получается, но Maybe then мы I'll finally get an опустим. answer to the question I had as a child. Вот, кстати, интересно тоже. То есть, и тогда я найду ответы на все свои вопросы, которые я задавал ребенком. У меня единственный вопрос, который я себе задаю, касается моего сна в детстве, который это один из, знаете, у меня в своей жизни я запомнил 3 своих этих сна. 4. Ну, если прям полностью от начала и до конца,
это два сна. Не знаю, полностью наизусть. Вот в одном сне было, ну, сейчас, как вам... То есть мне приснилось то, что я с мамой пошел этот, на, там, ну, на огород, там что-то надо было моей маме это, взять на этом огороде. По моему сну у меня на огороде был большой этот мостик. Ну, то есть, на самом деле, у меня никогда на огороде моста не было. Ну, с ним что был мост, под мостом стояла эта свинья и прыгала, как это пьяно. И повторяла очень такую как, фразу, что я запомнил на всю жизнь. Это я все заберу, тебе ничего не оставлю. Соответственно, я когда был этим маленьким, ну, я просто, ну, от страха просыпаюсь, и первым, что я вижу по своими глазами, это именно эту тень, точнее, как его сейчас сказать, тень свиньи, которая ну, была до потолка, то есть, ну, от пола и до потолка, стояла над моей кроватью и повторяла эту фразу. Я все заберу, тебе ничего не оставлю. И вот мне сейчас 31 год, и я до сих пор не понимаю, что это может означать. То есть, по логике вещей, я думаю, если я правильно понимаю свой сон в детстве, я должен буду потерять буквально все. То есть, то, что у меня в данный момент есть, я это должен буду потерять. Вопрос только, к чему это все было? Непонятно. Давайте дальше. Who knows? Maybe one day I'll be sitting and chatting just like we are now, but with someone from another world. Все? Она типа просто и так, но она там не куется, да? Просто мы и так из его мира. Yeah, one day. Oh, if only we could tell her. But it's probably best not to open that can of worms right now. Так, может быть, ей как бы сказать то, что мы как бы и так из другого мира? I need to find the savior and protect my world. Then, I can make sure it continues to grow. That's the most worthwhile thing I could think of doing, so I've been giving it everything I've got. You know what? That's pretty cool. Paimon kinda wants to root for you now. Sorry. I got a little carried away. I always get chatty after a hearty meal. Just like my grandma. Hold on. Shh. It's them. The monsters are back. Where? Oh, still invisible, huh?
you see them now? Ну, сейчас опять мы будем в глазах этой Паймом драться с воздухом, да? Paimon still can't see anything. But please, be careful. Ну, пошлите. Headbutt! Huh. It's justice o'clock! Da! Hurry up, Brassa! Huh. It's justice o'clock! Huh. Yeah! It's justice o'clock! Yeah! Oof! Look out below! Huh. Smash down! Huh. Yeah! Ah! Nice and Volcano kablam! Yeah! Oof! Hero incoming! Ну, ребята, типа, почему их, типа, Hi! Da! мы их видим тогда, когда, типа, берем вот эту персонаж Ja! из зала. It's justice o'clock! А вот подождите. Идеально. Вот видите, вот смотри, если, ну, типа, спаситель, якобы, мы сказали, что это, если у нас брат, то, играя замужского персонажа, типа, спаситель нашего сестра, то как нам так это делать? Потому что она, такое ощущение, как будто, типа, прям без ума от нас. То есть, ну, типа, как его влюблена, я бы сказал, типа, по-другому и все. То есть, типа, она тогда была бы в сестру, были бы чувства, либо как-то было бы. Charge! Yeah! Charge! Charge! Yeah! Heads up! Yeah! Da! Oof! Look out below! It's justice o'clock! Ja- Hey, yeah! Ow! Huh? Wow, that was fast. Did you get all of them? Oh, Paimon's slowly but surely getting used to the sight of you fighting thin air. You doing all right, Deirdith? Deirdith? Hey, it's okay. There's nothing to be scared of any. Oh, I'm fine. I just spaced out there for a moment. You spaced out? That's a pretty bold move under the. I was just... the image of the traveler fighting to protect me. I was trying to commit it to Ну, то есть, memory. по ее Seems like the least I can do. эмоциям, как будто типа, она прям, ну, скажем так, в нашего брата по типу влюбилась, я бы сказал. Ой, ну, не вот это, а вот это. Типа. Потому что если бы у меня был бы мужской персонаж по сюжету, то как бы это проявлялось бы по сюжету. Если мы сказали, что типа она, скорее всего, имела в виду по нашу сестру. All right. Whatever floats your boat. Anyway, there are no more monsters in the area, and it's getting late. Why don't you stay? Sounds reasonable to Paimon. What do you think, traveler? All
we'll be... Huh? Deardith? Why are you going in alone? О! Наш брат. Что-то тут пытается мудрить. Doomsday. A fitting name indeed. A blood-red sky. Wild beasts that slaughter all in sight. Endless pain, a terrible curse that cannot be reversed. And the birth of a savior. You're awake. I'm sorry. I didn't mean to, You just look quite distressed, like you were having a nightmare. I thought if I took your hand into mine, you might find it soothing. At least, that's what my family always did when I had nightmares. But it didn't seem to work on you. In fact, I think I made it even worse. I'm so sorry. Oh, is that right? You better not be trying to pull a fast one on the Traveler. What? Don't be so... I have more self-control than that. Self-control? What does that have to do with it? No way is Paimon getting back to sleep after this. You go ahead. But for the rest of the night, Paimon is staying up to keep an eye on this young... Oh, do I really seem that shady to you? Well, Deardith, there should be enough food for 3 days. Make sure you eat the perishable stuff first, so nothing goes to waste. You can't tell which stuff is perishable, right? Yeah, I can tell from the ingredients. Thank you so much for making all this for me.
3 days will definitely be enough time for my ankle to heal. Then I'll continue on my journey to find the savior. Alright, then we'll be off. Bye for now, Deirdre. See you? Wait! But if this is goodbye, how am I supposed to find you again? Секунду. Oh, I mean, what if I find your sibling? How am I supposed to let you know? Ah, that's a good point. We share the same goal, but we're constantly on the road, so we've got no fixed address. How about this? When the time comes, you can just write a letter to Mawika. She'll be able to find us for sure. Mawika? Who's Mawika? It's the Abyss Order! They're here! But it doesn't look like they're marching to war. More like they're running away? Where? What are you talking about? A bunch of Abyss Order thugs! You don't see them? They're heading right this way! That's strange. I guess it's my turn to not be able to see the monsters. Так. You're right. I see them now. So Блин, this is what it's like. то есть теперь она не видит этих монстров, а мы их видим, да? Прикольно. What a weird situation. What is making these monsters invisible? Is it Deirdre? Or the monsters themselves? Well, might as well mow these ones down, just so they can't pose a threat to the tribes. Woohoo! All done! Their morale seems super low. Guess they really were on the run, huh? So there's no more of them, right? I still can't wrap my mind around this. Why couldn't I see them until you took my hand? Да я сам не врубаюсь. So, any ideas on why those monsters might have been running away? Maybe something went down on the front line. Oh, Paimon's getting a little worried about Eon-san and the others. Let's head back to the Masters of the Night Wind right away! We gotta go! Bye for now, Deirdre! See ya, and please take care. Пу-пу-пу.
Может вот так сделать. Running late again. Oof! Я хочу... Театр, прости. Hey, Yansan! We're back! Кристаллов. We ran into quite a big group from the Abyss Order just now. Has something happened at the front? The front line has collapsed. Huh? But how? No, relax. Their front line has collapsed, not ours. Feels like you could have phrased that more clearly at the start. But this is good news, right? Why'd you still look so serious? No, we're still mustering troops. Nowhere near ready to go on the offensive. So at first, I was also confused about what exactly happened out there. But just now, I got the full story from a guard who was on the scene. He watched the enemy lines crumble in real time. What did he see? One person. Just a single individual. They stormed the enemy lines and attacked with a vengeance, cutting them down like paper dolls. They wielded an unknown power and fought with a sword style that no one recognized. The guard who relayed this to me said that before he even had time to react, the enemy was decimated. I'm only recounting what I heard, and I'm sure the guard in question must be exaggerating to some extent. But still, we have to identify this person. And assuming they're a neutral party, we'll need to figure out how to engage with them. Clearly they're a force to be reckoned with, so we don't want to come across as too weak or too hostile. It's quite a diplomatic conundrum. You don't need to sweat it, Ian-san. From your description, we're already pretty confident that we know this person. Honestly, with the Abyss Order acting out so publicly, it's about time he showed up. Так. Dainsworth! Так. Это можно. Побежать здесь, тут есть, что надо взять вот так. Вечно забываю вот эту еду. То, что ее можно поесть и получить эти бафы. О! Were you waiting for me? Настал этот. Товарищ. It's been a while, Dane. And yeah, after we heard what went down, we figured you'd shown up.
You caused quite a stir, you know. Oh, this is a friend of ours from Natlan. Her name's Ian-san. She insisted on coming here to thank you in person. It is my honor, Mr. Dainsleif. Thank you for breaking the stalemate in our war against the Abyss Order. Natlan is fortunate to share a common enemy with such a mighty warrior as yourself. Oh, no need to thank me. I hunt the Abyss Order for my own reasons. Please don't mind him, Ian-san. He always talks like that, but he's a pretty nice guy deep down. It's quite all right. Uezo Iansen respects those of great power. It's quite clear that he meant no offense, and I am still delighted to make his acquaintance. Tak. Anyway, since you're old friends, I'll leave you to catch up for now. Take your time. Sure thing. You probably have plenty of other stuff to do anyway, right? Since this war isn't exactly over. See you later, Ian-san! Hey, Dane. Would it have killed you to be a little more polite? She's our friend. Ian-san, yes? I will remember the name. But I will not invest more emotion than is necessary when dealing with the citizens of the Seven. It is a matter of principle for me. Ugh, so stubborn. But whatever. So anyway, Dane, do you have any new info about the Abyss Order for us? Any idea what they're trying to achieve with this war, for example? Never before have I seen the Abyss Order take action on such a large scale. Taken at face value, it seems highly illogical. In a war with the Natlanese, the odds are stacked firmly against them. They surely cannot be unaware of this. Their true goal must be a deeper one. We thought so too. But it sounds like you're no closer to learning what that goal is than we are. I've been on the case for some time. Even captured and interrogated several Abyss Order members. Yet still, I am none the wiser. I can only assume they have gone to great lengths to keep their real operations a secret. I have a bad feeling about this. The Abyss Order is wasting a lot of its forces attacking Natlan. So whatever they stand to gain must hold enormous value to them. What do you think we should do? Since we lack actionable intelligence, for now we might as well continue to focus on the fighting. Leave them to their secret plots. If they're so willing to sacrifice manpower for it, I intend to make that sacrifice greater and more painful than they ever could have anticipated. If we use this opportunity correctly, I believe we can eliminate the vast majority of the Abyss Order's forces. They'll never be able to mount such a large campaign ever again. That outcome is well worth our time.
That's right. The ideal scenario would be to destroy them before they can reach their goal. Paimon gets it. Nothing in the world can satisfy you like making mincemeat out of the Abyss Order, right? Right. Wow! Okay. A rare, candid response from Dane. What about you? Any news to share from your end? Well, actually, we found her brother's hibernation chamber key near the Collective of Plenty. He must have lost it. So he's here in person. Unsurprising, given the scale of this operation. Oh, and there's more! After finding the key, we also ran into this weird girl. She kept seeing monsters that we couldn't see, and then, this other time, we saw a load of monsters, but she couldn't. She also said she was on a journey to find the Savior. Her description of this Savior matched the Traveler pretty closely, so we figured it's probably her brother. Hold on. That girl called him the Savior. Yeah, that's right. Is something the matter, Dane? The last time I heard that term was before the Cataclysm. And not just that. It referred to your brother then, too. But who would still believe in the myth of the Savior when the Cataclysm has already taken place? It makes no sense. Wait, wasn't her brother called the Prince, though? Where did this Savior thing come from? Well, when he was first granted the title of Prince, the Vinster King and the entire court of Conria set about loudly proclaiming the might that he would bring to the nation. They made it sound as if, with him there, all pain and suffering would be washed away, and the future of Conria would be brighter than anyone could imagine. The Savior was the celebratory title given to the prince by those who believed this rhetoric. Of course, you know how that story ended. In hindsight, the cruel irony is glaring. All that title really stood for was the Vinster King's lust for power. Huh. Sounds like the people of Conria really believed in him. Так, делаем вот так. As for the girl you met, allow me to offer some speculation. I suspect she is descended from pure-blood Conrians afflicted with the curse of immortality. They must have resettled somewhere remote, cut off from the rest of the world. That would explain how her people retained their ancient beliefs, including the myth of the golden-haired savior. Ah, Paimon gets it now. So, a bit like Kaya. Except she grew up somewhere more isolated? Still, that doesn't explain the invisible monster situation. If she can't provide us with any more valuable intelligence, I suggest we shift our attention back to the Abyss Order. Sure. Also, why don't you stay with us at the Masters of the Night Wind for tonight? You must be tired after all that fighting today. I will consider it. But we must discuss our next steps first thing tomorrow morning. We can't... Так. Подожди, то есть... Видимо, пост назад мне показывает точное время. Ух ты. Вот это прикольно. Просто то есть надо самому вот это вот лететь.
Да блин, ну. No, we can't give them that much time. Is that Dane and Neon-san discussing strategy together? Huh? Morning! What are you guys talking about? Ah, you're here. I have some good news to share with you. We just got word from the Scions of the Canopy. Their intelligence has reported that they've discovered the Abyss Order's headquarters in Natlan. After their front lines dissolved, the bulk of their forces fell back to that area. It's also where their central command is located. The location? The Cinder City. Cinder City, huh? That tracks. Seems like their kind of place. Hey, this is great! This could be our chance to crush the Abyss Order. And with any luck, maybe we'll find your brother there too. Yep, our Two army horsemen, is huh? almost ready, and we've sent a message to Mawika to let her know the plan. We can't really launch an operation this big without the okay from the Archon. I beg to differ. This is wasting time. You have the intel you need, so act on it. Every second you delay only increases the Abyss Order's odds of survival. I've already explained my reasoning, Mr. Dainsleif. I understand your concern, but an immediate strike is not on the cards for us. Very well. Then I will go there alone. You're gonna go on your own? Come on, be sensible. Just wait a tiny bit longer, and you'll have a whole army going with you. It's all right. I support your decision, Mr. Dainsleif. Huh? Shouldn't you be talking sense into him? I admire his courage, and I believe he is strong enough to take on the Abyss Order on his own. And even if things don't go to plan, he just needs to bide his time until we arrive with reinforcements. Mr. Dainsleif, I wish you the very best of luck. Thank you. Looks like he's waiting for you to say something, Traveler. Oh, for a second there, Paimon actually thought he was gonna brave it alone. And then... И куда нам идти? Типа, ну, не сюда идти. А что вот это? Почему вот это, вот это? А, в любом случае, давайте вот сюда.
Ух ты. О, я буду вот так делать. Чё? Дракон? Это он похож на дракона, который... вот этим. У нас был вот как его в Манштате. А как мне открыть? Если, конечно, только вот так. О! То есть сок я бил по сюжету, да? Мне вот только сейчас показали вот этого. Его, да?
Если я правильно понимаю. Вот это именно то, что это мой, кто я спас. А, вот тут через это без озвучки. Класс. Это вообще прям посттекст, да, типа, далее. На, читай, вникай, да? Так, кстати, это я походу пришел не по тому сюжету. Что-то мне это подсказывает так. Где у нас тут оно? Так, стоп. Strength is Здание. one of those things where you gotta use it or lose Не то. Вот это. it. So, А, вот это, скорее всего, это как его, это новый. Это болт.
Want to train with me sometime? Нет, это вот это. В бой. Пошлите. Is this the place? The Abyss Order's hideout in Natlan? All these years, the Abyss Order has managed to either stay hidden or fiercely defend their position. This may be the first chance I've ever had to finally make a serious dent in their forces. Once the fighting starts, I can't promise I'll be able to have your back at a moment's notice. But if you run into any Abyss-powered mechanisms, feel free to leave them to me. I'll take care of them when I can. It's been so long since we fought with Dane side by side. Paimon's confident we can clear this place out long before Eon-san arrives. And if you get to meet your brother again, even better. Let's go! Стоп. То есть, ну, обычно создают персонажа за их, играть за тех, за кого потом в будущем они будут в этом плане. То есть, типа, вот этот Данс Рейл будет в патче? В каком-то, да? Подожди. My parents always say, no matter how busy life gets, you should always sit down and enjoy a proper meal when you get hungry. What I like to do? Это по типу... Я посмотрел, он какую-то фигню делает, да? Может прям бегать... Cheap tricks. Ладно. You won't get another chance. Surge. It's justice o'clock! Hero incoming! It's justice o'clock! Cheap tricks. This is infuriating! Блин, ну... Класс! Booba, get them! Eat this! Oh. This is a very different battle from the one we fought with Eon-san. No one's backing down. They're fighting back with every— Given the construction of their headquarters and the tactics they're using, I suspect they never intended to survive this battle in the first place. Suits me. Cheap tricks. Да создай, давайте еще, блядь, не создох. The night sky dims once more. А, ну надо штуку слать, то есть... Ой. No! Did I ruin everything?
On me. You won't get another chance. Yeah, move! Hit, charge! Yeah, da! Hit. Nice and headbutt! Hut. Charge! Я, ну, блин... Пока нажал вот это вот, как Сейлор, кусок там какую-то фигню сделал. Я бы с нас сдох. Класс! А эту... Cheap tricks. Nice and spicy. You're toast. Burn! Charge! On me. Sunder! Sunder! Burn! Boba, get them! Out of the frying pan, into the fire! Burn! Maria sweeping in! Up the ante! 3 moons converge. That's gonna leave a scar. Maria Да я подойти не... can't end here. Dainsleif, the relentless specter that haunts us. The abyss is all present. To flee is futile. To resist it, vain. Cheap tricks. Класс! Погоди, пока вот это... Злая. Дворец надо... Charge! Smash down! Yeah! Hero incoming! Как она... Ой, блин! Just a flesh wound. Сейчас... Turns out I can die.
Да ты можешь... Water! Cheap tricks. Hero incoming! Time to roll. It's justice o'clock. Yeah! Kapow! Ow! It's justice o'clock. Yeah! Headbutt! We've reached the end, but still no trace of your brother. So, who's calling the shots here? Это кто еще за чудик? Twilight Sword Dainsleif. Is this really what you want? It is indeed. I will take every opportunity to hunt you down to the last man. So where's the Traveler's brother then? Or is this guy supposed to be in charge here? So, this is a hunt to you. I must say I pity you, Dainsleif. The death you dole out so readily to others is a luxury you yourself cannot enjoy. But today, that is the least of your worries. Do you realize that all your years of pursuing us are being rendered utterly meaningless, even as we speak? Your riddles tire me. The overwhelming advantage is ours, at least for the moment. You know what that means for you. I'd like to see what makes you believe you've already won. Or that you can still... Then allow me to be frank. As far as... And I do not merely mean this battle. No. His Highness has achieved something. For today, the Abyss Order's greatest wish has finally been fulfilled. Our Highness quietly infiltrated the Night Kingdom to exploit that realm's past experience with ley line reconstruction, and then used the Loom of Fate to reweave the ley lines of Conria. What? He used the Loom of Fate? Wait. Does this mean the attack on the Masters of the Night Wind was all a smokescreen to give him some cover? Oh no! This makes too much sense. Correct. As of now, our homeland has been revived. And all of my comrades that you have slain, Dainsleif, they shall forget the struggles that have beset them these past 500 years, and begin their lives anew in a Conria restored to life. Чё? Типа они пытаются возродить эту, тут, типа, город? Вы чё? What a load of drivel. Your falsehoods are riddled with flaws. My ears tire of your tedium.
right! You still need a few steps after that, such as finding a place to host the ley lines you just re-wove. Plus, if it was really so easy, Moeka and the captain would have had a way easier time during the war. I have one simple question. If Kanria has indeed been revived, as you claim... Oh, you poor fools. Clinging to delusions, even after the truth has been plainly revealed to you. Think back on the past few days. Have you truly not noticed anything amiss since the start of the war? I sensed something strange in my dream. It was vague, but it seemed as if some noise had found its way into Natlan. Oh, what does that mean? Hard to say. I don't think it had any tangible effect on the Night Kingdom or on our ley line. It's like a signal that exists on a different dimension of reality. It might not interfere with ours or pose any detectable risk, but Опять сюда. Сейчас выйти, секунду. Так. I couldn't see the monsters that Deirdre could see, and she couldn't see the ones I could. We could only see the monsters in each other's sight after making physical contact. Вот это. I couldn't see the monsters that Deirdre could see, and she couldn't see the ones I could. We could only see the monsters in each other's sight after making physical contact. I couldn't see the monsters that Deirdre could see, and she couldn't see the ones I could. We could only see the monsters in each other's sight after making physical contact. Он типа озвучит типа люмин и сюда, то почему не всю игру он озвучит? Чтобы довольно звучит неплохо по мне голос. Whatever may be going through your mind right now, do not trust it. I urge you not to believe his lies. The notion that Kanria has been revived is preposterous. Unless I see it with my own eyes, I refuse to entertain it. There is only one thing that should demand our attention in this instant, and that is silencing this man for good. Ой. Obstinate fools! Hero incoming! Headbutt! Там тут дай Hero incoming! псих. Look out below! Сразу. Charge! Yeah! Yeah! It's justice o'clock! Yeah! Yeah!
Oof! It's justice o'clock! Burn! Yeah! Hero incoming! Блин, ну... Out of the frying pan, into the fire! You're toast! Nice and spicy! That really... Burn! Out of the frying pan, into the fire! A new moon rises. Boba, get them! Hey-ya! А. Сейчас, я уже не могу. Nice and spicy. No, did I... Ну, блин, я... У меня, кстати, два персонажа, кто, по сути, я... Ничего практически не сделали. Они слабые. Whoa. Look after Mondstadt for me. Блин, я мог... Obstinate fools! Headbutt! It's justice o'clock! Oof! Hut. It's justice o'clock! Yeah! Hut. Charge! Hi! Hut. Yeah! Out of the frying pan, into the fire! Hi! Hut. Hut. Ha, Boba, get them! Water! Да ну еб... Kapow! It's justice o'clock! Hero incoming! Yeah! Класс, мне опять персонаж сдох. То есть, ну, блин... Furious can't end here.
Ну, блин, они не должны так быстро вдыхать, то есть, ну... То есть человек идет по сюжету, а ему нет, ему надо идти качать персонажей, кто обычно он, скажем, не может, допустим, в данный момент качать. И потому что не хочет кого-то своих персонажей. Все он должен... Obstinate fools! It's justice o'clock! Yeah! Heads up! Hero incoming! Nice and spicy. It's justice o'clock! Da! Headbutt! Hi! Da! Out of the frying pan, into the fire. I'll handle this. Yeah! Headbutt! Oof. Burn! Da! Charge! Yeah! Look out below! Hi! Da! Wayne. Eat this! Есть! Победа! That should be all of them, right? So, we've destroyed the Abyss Order's headquarters in Natland, but somehow, that didn't feel satisfying at all. Are you still thinking about what that guy said? You look really worried. I understand. You think she might be from the revived Conria, yes? I have said my piece. I doubt Conria could have been revived so easily. But if it will give you some peace of mind, you should talk to her and test your theory. I will stay here and do some post-battle cleanup. Perhaps there are some clues left to be found. Опа! Что? Погиб, что ли? I thought your voice and attitude seemed familiar. My mistake. I should have made sure you were dead earlier. Чего? The curse of immortality has struck you too, then, Hayden. "500 years on, and you still refuse to address me as master." Don't forget, Dainsleif. You may be the renowned Twilight Sword, while my arm has grown too feeble to swing a blade. But I taught you everything you know about wielding a blade. Your arrogance and malice cost you all of my respect long ago.
that as it may, under the circumstances, I see no further reason for us to fight. The curse of immortality means neither of us has a way to completely destroy the other. Speak for yourself. I intend to kill you 100 times over. Have you finally had enough? You weren't joking then, huh? Never, in all my worst nightmares, have I experienced anything close to the pain of 100 deaths. Sure. That was just for your actions in the Abyss Order. If I took into account what you did in Kanria, you'd soon find out how much darker your nightmares can become. All right, I believe you. Still, aren't you at least a little tired now? Why don't we sit down, perhaps? Chat? What? Not a fan of reminiscing about old times? Well, I suppose you don't have many fond memories to look back on. I never thought you'd side with the Abyss Order, Hayden. You could have easily blamed the Prince for his betrayal. Indeed. When the cataclysm first struck, everyone prayed for the Savior to deliver them, but he was nowhere to be found. Yes, we knew that the great abyssal power within him had been divided up. Yet we still despaired at his choice to leave us. Что-то немножко я сейчас не врубаюсь. Still, I believe that everything he's doing now, including his regret over what happened, comes. And besides, who else can we place our faith in? We are proud Conrians, are we not? I mean, we can hardly turn to the gods. I suppose you have changed a lot over the past 500 years. Otherwise, I'd have never expected you to forgive him. Had you been so generous during your time at the Knight Academy as my instructor in Black Serpent blade work, I might not have come to loathe you so much. Is that so? All my good deeds were clearly in the spirit of the Academy's code of chivalry. Yet I received corporal punishment for being restless and brash. And as much as it pains me to bring up his name, even my co-student, Sir Telogi, was prosecuted for following the spirit of knighthood. He even lost limbs over it. There's little point in discussing it now, of course. But all of this was your doing, wasn't it, Hayden? You wore a mask of benevolence as you viciously suppressed the next generation of knights, all to bolster your own position and reputation. What? Too cowardly to admit it? Oh, I'm sorry, Dainsleif. I would apologize to you for those actions, truly. But the fact is,
I honestly can't remember them anymore. Look at me. Look at what has become of me. Only by the Abyss's grace have I managed to maintain this physical form. But as for the rest, memories, spirit, emotions, personality, they have long become eroded. Even if mine was a past steeped in sin or in shame I once longed to hide, I would wish to remember it. Without my history, I fear I will become another person entirely. I would like to apologize for any misdeeds that are mine. So please, tell me everything. Tell me about the Khaenri'ah we once called home. No wonder your personality struck me as different. Memories are indeed a crucial part of a person's identity. So, the Khaenri'ah we once called home. О, подожди, ты сейчас нам покажут город и этот, тут Каэн, и как, вот это, да? Давайте посмотрим. You seem to remember much. Could you tell me more about it? About our golden age? I'm not interested. I have neither the time nor the sympathy. Is that so? What a pity. But this will be quite sufficient, as long as the loom of fate heard what I could not. The loom of fate? What have you done? Tell me. I'm afraid I owe you yet another apology, Dainsleif. You were right. I lied to you earlier. Your wits are too sharp to be fooled by me. The homeland hasn't yet been revived. In fact, even the ley line weaving is not yet complete. Think of ley lines as the collection of memories concerning a given place. To reweave Khaenri'ah's ley lines as they were 500 years ago, we would somehow need to retrieve almost all the memories of Khaenri'ah from that age. The loom of fate cannot weave without an abundant supply of memories. And so, we relied on everyone in the Abyss Order to provide what they could. Even though fragments are all that remain in most cases, the more we all share, the more that can be restored. So the loom of fate is running as we speak. And the so-called meditation your members have been performing. Its purpose was to supply the loom with memories, wasn't it? Indeed. We are people in exile, stranded 500 years in the future. Will weave our homeland anew and bring the nation of our dreams back into the real world. Ah, what a glorious undertaking! What a shame it had to take this long. After 500 years, most of our memories have faded, and a world woven from broken memories shall itself be broken. You look for assistance from your mortal enemy, who has sworn to hunt you down. Precisely. For you possess a ring left to you by your elder brother, which continuously resets your body's condition.
Of course, your memories are susceptible to erosion just like ours. But of all Conrians who remain, we had to obtain the memories in your mind, whatever the price. Even if it meant sacrificing our entire army as bait. So this was your true goal. To lure me here, guide me into a state of meditation, and access my memories. So be it. A few of my fading memories for your entire army? That strikes me as a fair trade. I appreciate your generosity. You're gambling everything you have on the loom of fate. This could be a costly mistake for you in the long run. Perhaps. But that is the gamble our Highness has chosen to make. And thanks to you, the loom of fate has now finished weaving the ley lines. New Conria is complete! Enough about your beloved leader. You said you would pay any price for my memories, did you not? In that case, prepare to be slain another 100 times for your deception. Так. То есть и Соник конец, да? Смотрите, если мы больше это стопы, то можно сделать вот так. Time to roll. Time to roll. It's Judith! Great! She's still here! Deardith, are you okay? Did something happen? Вот, блин, почему это главного героя озвучивают только сейчас, а? То есть, если бы, блин, а мне было бы неплохо, если ее бы озвучивали бы всю игру. То есть, ну, по крайней мере, звучит, как по мне, голос неплохо. То есть я не знаю, кто озвучивает ее здесь, но это в английской озвучке.
китайский, но, блин, по мне это как его звучит неплохо. То есть, ну, лучше, чем это. Пой, не мама. А, то есть, типа, она видит вот это, типа, конец, как так, эту, сейчас быть, грубо говоря, конец света, только сейчас. Типа, да? We're not from the same world, are we? No. I come from your future. Wait, but that's great! That means the world isn't going to end. Получается так. Знаешь, сумел живой. Блин. А когда-нибудь нам вообще дадут побегать по этой, по вот этому, как его, там, коreanскую искусству, по старым событиям. In that case, tell me, what happens to Conria? What happens to my homeland? No, wait. Don't answer that. We can only fight for our future. If the future is unknown, I still believe the Savior can turn things around. I'll carry on looking for him, even if you're not there to protect me. Although, in a way, I've already found my savior. It's you. You protected me, and I believe you can protect us all. You're the one who can change everything. It's just too bad that we're not from the same time or place. Oh, one last thing before I forget. I know how much you want to find your brother. Surely he must be desperate to find you too. So, is there anything you can give me as a memento? Proof that we met? That way, when I do find him, I can convince him that you're also searching for him. Так, Huh? What is it? стоп, то есть она вот этот чул, да? Вот, блин, стоять, стоп, у меня сейчас возник вопрос. Если это будущее, если это судьба, открыть ключом, оставить ключ у себя. Стоп, стоп, будете все по этим. То есть, я пошел сейчас в это, как в Google искать, чтобы понять, что будет, допустим, если я оставлю себя, ключ, что будет, если я это открою.
Блин, короче, я не могу найти нигде эту информацию, типа, что будет, если я его открою, а что будет, если я не открою. То есть ты находишь информацию, я говорю, типа, пропать, типа, какие там, то что фигню. Не чтобы просто сказать, что ты думаешь, это, возьмешь, типа, это, откроешь этот ключ, выйдет вот это, вот это. И откроешь, будет вот это, вот это. Нет. Тебе расскажут кучу этой информации, кто тебе, по сути, не нужна. Хорошо, поступаем по-новому. Если в этом, как его, в YouTube я не могу, туда идем в чат содцсети. Ну, ибо и вот этот налог, я этим используюсь. Это как его, от Илон Маска, по-моему, это Глок, по-моему, как там он называется. Угу. Ага. То есть, говоря, я могу свободно отдать ключ, у меня просто потом в инвентаре будет висеть как типа этот один ключ. При этом я не хочу находиться с братом. Блин. Я не совсем немножко это понял. Смотрите, еще раз.
Ага. То есть, поэтому сейчас у меня получается запятим. Тут это он пишет, что типа это большинство этих игроков выбирают ветку оставить ее себе, просто часть вот это писать более типа они, да не то что они типа более допустим, больше вот этих эмоций, что типа судьбу изменить нельзя. Я, в принципе, немножко понял, что будет, но все равно, чем мне выбрать? А? Ладно, давайте сейчас немножко так сделаем. Я отойду несколько минут там по делам. И пока что подумаем. Как мне поступить? Либо оставить ключ у себя, либо то есть либо отдать, либо оставить у себя. Вот это есть. Сейчас иду.
Давайте сделаем вот как. Поступим как, скорее всего, большинство этих игроков. Оставим ключ у себя. Па-па-па-па-па. So that's what happened. Istaroth, the ruler of time, must have had a hand in this. Так, это значит, вот как было. Так, стоп, чего? Значит, вот как было, скорее всего, здесь совместно. А что вот, видите, времени. Так, стоп. Смотрите, у нас есть, ну, пойдем. Это модель, это как раз, которые вот эти вот кубы, которые в самом начале разделила вот этих нас с братом и Астарот. Богиня времени. Которая управляет временем. И очень многие считают то, что это Астарот, это Пайман. В облике, ну, типа, то, что Астарот, это типа потерялся Пайман и типа путешествие с нами. Такой-то цели, да? There's no other way that this meeting could have taken place. I knew only the ending. I've always been curious about the events that led to it. Так, чтобы мне было известно только конец истории, я очень хотел узнать, что к нему привело. Так, стоп. Брат, не, пойди. Это именно брат, который типа, который еще в прошлом не понимает, что случилось, либо кто после этого. По словам, как будто он уже это пережил. When the cataclysm first began 500 years ago, I, as the Prince of Conria, was preparing to do my part, to fight back with all my might. Вот. И знаете, что хочу? Вот, смотрите. Допустим, вот разработчики делают сейчас там кучу этих игровых проектов, там, по типу какая-то типа ферма, где там будешь
на хоть понять, там, что там стоит, вылазить, там, что какая-то игра там в современном мире. Там куча какие-то проектов, блин. Не вопрос. Вот у нас сейчас идет в Генсене. А то, что было, это все, они когда-нибудь думают это показывать именно вот это падение короля, допустим, как главный герой стал принцем НАСА. То есть можно ли просто, допустим, создать, допустим, скажем, не условно, допустим, не Генсен, как там сейчас говорят, будет это Генсен 2, да? А назвать вот, допустим, допустим, игру, сейчас видите, падение короля. Ну, вот это, падение вот этого холма. Либо это создать это аниме, где рассказывают именно про эти события. Просто, ну, мне непонятно, типа, почему год впал, то есть вот этот с них типа, вопрос. Вот, вот это понятно, но мне, честно, нет. Я вот это хотел бы узнать больше. То что было в прошлом. But then this girl, Diridith, she found me. The irony was that even as she desperately begged me to save the world, she brought me news of you. Так, стоп. То есть, типа, вот это, что сейчас у нас как статуя стоит, умирал наш брат, чтобы это, он спас мир, а не наш, ну, то есть, а не нас, да? Но знаете, я, конечно, сейчас понимаю, что скажет этот брат, говоря, потому что там, естественно, думаю, то и так. То есть, если я был бы, в принципе, на месте героев, и у меня был бы выбор спасти, допустим, свою сестру, ну, и точно не сестру, потому что у меня по сюжету брат, кстати, принципе, я немножко так рассуждаю, то, допустим, у меня был бы выбор спасти, допустим, свою сестру, либо спасти какой-то мир. То я бы выбрал спасти свою сестру. То есть, знаете, меня важнее семья, чем какой-то мир. Тут даже вот буквально, то есть, если, допустим, в нашем современном мире произойдет какая-то больная это проблема, то наш мир погибнет, да, допустим, вода, грубо говоря, то если у меня будет выбор либо спасать мир, либо спасти, допустим, брата с мамой, то, конечно, я логически выберу спасти свою семью. И думаю, в принципе, так и любой в нашем современном мире бы поступил.
I was stunned, and I was suspicious of her claim that you were searching for me. But then, she showed me the key to your hibernation chamber. We'd been separated ever since I awakened in Teyvat. I searched the whole planet and found no trace of you anywhere. And then she brought me that news at the worst possible moment. I was faced with an extremely difficult decision. Так, главный герой как раз перед трудным выбором. Перед таким трудным выбором. Вот серьезно. У тебя есть два варианта. Спасти этот умирающий мир и спасти свою как его сестру. Что тут сложного? Спасти сестру. Плевать на мир. То есть, ну, блин, бля. То есть для меня сложно нет. То есть если у меня был, вот, допустим, представляем, допустим, я оказываюсь на месте вот этого, да? И меня остается выбор. Спасти какой-то этот умирающий мир, то мне нафиг не нужен. Либо спасти, допустим, свою семью, допустим, свою сестру, кто я знаю с самого детства, мы росли вместе. Зачем мне спасать какой-то мир? То есть, ну, логично, что выбрать спасти свою эту сестру. Потому что она, твоя семья, она близок всего к тебе, чем какой-то там мир, кто ты, в принципе, по сути, особо и не знаешь. Ну, даже если ты вырос в этом, давай так, даже если ты вырос в мире, рос, да, то все равно семья будет больше всего. Это не так, я думаю? Интересно, допустим, вот, еще раз принял. Есть, допустим, в нашем мире, если это не, дай бог, случится конец света, и у меня будет выбор спасти наш мир, ну, тут, допустим, давай так, чтобы было более понятно. Допустим, у меня будет выбор спасти, допустим, нашу эту планету Земля, либо спасти, допустим, свою семью. То логично, я не буду говорить, у меня был сложный выбор спасти нашу планету Земля или спасти нашу мою семью. У меня будет даже в этом... У меня выбор будет это очевидным. Спасти свою семью. Просто, честно, даже если вам так сказать, я особо плевал на весь мир. Ну, то есть, типа, ну, у меня важнее моя семья. Типа, и какой-то сложный выбор, а? Типа, у меня вот, я оказался перед очень трудным выбором. Перед каким выбором, то есть, ну, я думаю, понять, то есть, какой-то, то есть, типа, спасти эту умирающий мир,
либо спасти свою сестру. Чё тут сложного? Конечно, спасти свою сестру. То есть, ну, для меня это сильно. То есть, какой трудный выбор. Каким придуманным уже оказывается очевидно. Выбрать спасти свою сестру. I desperately wanted to see you again. But Conria was in equally desperate need of my help. Так, плевать, одним словом. Ну, то есть я бы, вот честно, на месте вот этого этого Итала, я сказал, знаешь что, пошли вы, мне плевать на нас, мил, я пойду спасу эту свою сестру, а вы тут сами как хотите. Ну, не было бы такого выбора, спасти какой-то вот этот вот, я сейчас не могу это, выиграть вот это вот именно такая лях, вот это вот название, да? То есть, ну, само собой, я выбил спасти эту Люмин. Типа, какой соус выбрал? Ну, я честно не понимаю. Они типа, стоп. И что они ждали от этого помощи, а? То есть, если я правильно понимаю, сейчас наш брат, ну, то есть, это и так понятно, что наш брат попал в прошлое, мы типа в будущее. То есть, наш брат пережил больше в мире этого Геншина. И учитывая то, что его называют этим, как его, принцем, и сказать, что принцем не города, а именно, по сути, скорее всего, планета, то есть все равно, ну, блин, какая разница? Ну, погибнет, допустим, погибнет Мил, да? Но дороже этого какого-то Мила твои эти близкие. И то время, которое ты с ними ведешь. То есть, а Мил, ну, блин, погибнет, погибнет, и что? То есть, ну что, ты, допустим, пойдем по-другому, то есть ты спасаешь Мил, да? То есть ты, по сути, становишься героем, который спас целую планету от гибели. Ну, при этом ты, получается, теряешь своих этих, допустим, в случае Итала теряешь, допустим, свою сестру. То есть, ну, ты как бы герой для Шумила, но внутри-то у тебя-то будет уже пусто.
вообще сложно. Не понимаю. Вот буквально, типа, то есть, блин, у меня оказалось просто, ну, выбором, типа, ну, блин, это самое то, что я сидел, типа, вот, был момент, когда я не понял, почему ее называют бабушкой, да, там, одного персонажа. Тут, типа, просто выбор, ну, блин, какой выбор сложный, а? Очевидно, плевать на мил, спасти свою сестру. Все, тут думать помимо даже не надо. Видите, у него был сложный выбор. I knew that no matter what I Какой chose, сложный выбор, блин. I'd regret my decision for the rest of my days. Так. Так, я понимал, что в любом случае будут серьезные серьезные. Стоп. Пойди еще раз. Я понимал, что в любом случае будут суровые о своем выборе. Блин, это и был средство выборе. Каком вот советском выборе, да? То есть, блин, аж, ой, я не спас эту умирающую планету. Как неплохо. Что, я буду жалеть за 15 дней. Ну, блин, серьезно, это тупо. Вот честно, по мне тупо. Ну, то есть я не знаю, для кого, для других, но честно, это тупо. То есть, я буду стоять в любом случае. То есть, кому суть будет стоять, то есть, блин, серьезно? Типа, он будет сожалеть о том, что он не спас. То есть, грубо говоря, Итал сожалеет о том, что это он выбрал спасти нашу сестру. То есть, он, кстати, сожалеет о том, что он не спас этот мир. Да? То есть, он бы спас бы мир, но сожалел о том, что он спас свою сестру. Чего сожалеть? А? То есть, что, давай так, вот если сказать статистики, что нам дает то, что мы живем в этом мире? По сути, ничего. Вот буквально, что вот каждый из нас живет на планете, вот так, каждый из нас живет на планете Земля. Что, грубо говоря, нам дает этот мир? Когда родители тебя воспитывают, твои близкие тебя могут поддержать. То есть, говоря, ну, в чем тут сожалеть? Сама собой, ну, то есть, выбрать, спасти, допустим, в данный момент свою эту сестру, типа сожалеть о том, что ты не спас. Это умирающий мир, ну, блин. Типа, тупо. То, что мы бы... Мой взгляд, это реально тупо. Типа, сожалеть о том, что ты не спас мир. Чувак, у тебя сестра живая. Ну, допустим так, живой член семьи. И типа, ну... То есть, ну, если у меня был бы выбор, почему-то, я еще раз повторюсь, спасти вот этот вот умирающий мир, и потом буду спасти мою семью, то я всем выберу семью. Для меня это будет сейчас дороже, чем ходит там этот умирающий
мир. So I steeled myself against the guilt and made my decision. I went to see you. Ой, блин. Я переступил через чувство вины и отправился к тебе. Чувство... То есть, знаете, вот этот переступил через то, что он не смог спасти какой-то умирающий мир и отправился по спасению Христу. Молодец! То есть, вот правильно он сделал, по мне. И ответом. Точки. И потом. Вот, а почему, типа, нету, что, типа, ну, ответ, типа, ну, правильно, что так поступил, типа, молодец, то есть, вот такие ответы нужны. Вот, то есть, что вот это вот за ответ? 3 точки, и, типа, и что было потом? Вот, что это за ответы? Мне вопрос. Буквально. Типа, чем мне выбрать? То есть, вот это точно не подходит. Вот это, ну, блин, ну, так себе не подходит. Ладно, будет хотя бы вот это. But when I found you, you were still in hibernation. Even the key to the chamber was still secure on your person. Когда я отыскал тебя, ты еще не очнулась. И ключ капсулы все еще временно так остался у тебя. То есть Итал не может открыть то есть, капсулу своим ключом. Типа... Это странно? Нет, все то, что они уже летели, говорить так. То есть нас главные герои летели на этом космическом корабле в капсулу. То есть, ну, когда у них был этот корабль, они там спали, да? Грубо говоря. Но при этом у нас в самом начале игры нас главные герои сражаются то есть с богиней, кто сражается эти кубы. Я забыл, как ее зовут. Она вот эти вместо их просто делает. Кубы. Как они могли тогда с ней пытаться сражаться, если они спали? И при этом наш брат попал в прошлое, а мы в будущее.
I couldn't make sense of what I was seeing. But there was no time to think. I just grabbed you and ran. That's where we are right now. An intersection in our memories. Говорит, вот говорит. Чего дать? Тестируй, да? Надо писать очень просто. Лемин. Это третье, там, не знаю, там, это числа НАСА. Вот это такие, то есть, ну, так, не уехал. This question has haunted me for the past 500 years. I never imagined the answer would come to me like this. Стоп. Пойди. Пойди. Он над кем там бился вопросом? 5000 лет. То есть вопросом тем, что, ой, блин, я не спас умирающий мир. Пришел спрашивать Иисусу, да? Вот над этим он бился этим вопросом 5000 лет. Тогда можно сказать то, что этот Гитл, по-моему, не дурак. То есть еще он над этим 5000 лет думал. So, my actions 500 years in the future set everything in motion. Are you mocking me, Istaroth? Вот честно, я вот сейчас буквально не понимаю. То есть, блин, что сложно? Блин. Хорошо, вот, предположим, главный герой, ну, в моем случае, это брат, это моего главного героя. Спас, будет говорить так. Вот этот вот мир, да? Бля. Предположим. Но при этом наша сестра бы, допустим, погибла. То есть он бы сделал бы это об этом. Там немножко какой-то тупо. А почему она надеялась, что это спасет этот мир?
То есть, ну, выбор, этим. Выбор Итала, ну, в моем случае, именно вот этого персонажа, мне понятен трагически, почему он выбрал. Он правильно, то есть, на мой взгляд, он сейчас, поступил, наверное, почему вот этого стоит в Штаты, а дело в том, что он спустил. Почему это он должен был спасать мир, кто, по сути, это он чужой. Даже если он тут был, даже если они бы выросли бы, почему это Итал должен спасать мир, когда у него есть, допустим, его сестра, кто учится спасти свою этого родственника, чем мир. Это по типу вот этих вот вопросов. Перед вами горящий дом. В доме стоит типа в доме чужой ребенок и ваш этот кот. Кого вы спасете? Это по типу то же самое выбор. То есть, типа, кого спасти? Чужого ребенка, да? Либо своего питомца. То есть, очевидно, выбрать своего питомца. Что он без тебя будет. Ну, это типа аналог привести, да? Ты их попадал в выборе. Ты был же давно видео. Где ребенок там, как не помню, то есть попадает под рельсы поезда, да, и отсюда типа выбор спасти людей в поезде, да, либо спасти своего сына. Нам поезд, типа, покажут, что он, типа, жертвует своим сыном, вот, типа, спасает людей. Типа, ну, это, честно, тупые, то есть, на мой взгляд, это тупые, типа, видео, вопросы, то есть, серьезно, есть человек, который, скажем, такой, ну, знаете, такой, типа, спасать мир, знаете, я спасу мир, моя смерть, на нее плевать, да? Серьезно? Типа, есть такие, думаю, если есть такие, то, блин, это плохо. Потому что, ну, для меня в первую очередь стоит моя семья. Допустим, ну, в данный момент это брат и мама. Все. Может, будет у меня, скажем так, когда-нибудь жена, дети, да, то, соответственно, они также будут принять в воспитание. То есть я в первую очередь буду спасать свою детей, свою жену. А потом уже этот основной мир, если уже это получится. То есть, ну, это не получится спасти мир, плевать. То есть, ну, для меня это не прям, блин, я вас видел, все, я вот буду об этом жалеть до конца своих дней. Ну, это тупо. Прям, ну, хотя, когда кому сейчас расскажу? Все. Я сейчас сижу сам с собой, Что это? Осуждаю. Ну, знаете, так. Если когда-нибудь кто-нибудь из моих зрителей
дойдет до этого момента в видео, напишите потом что-нибудь в этом в комментариях, либо скажите ко мне на стрим и скажите, а вот я смотрел твой стрим, твое видео по Геншину в YouTube, где ты рассуждал, что типа выбрал идола тупое решение, вот это вот все, да? Мне это сейчас действительно будет интересно понять, а вообще кто-нибудь смотрит ли эти стримы после записи? Давайте дальше. Так. Подождите, когда то есть, когда вот это вот она могла бы посадиться? То есть пока мы тут это валим, окей, я согласен. Not yet. But I've taken a very important step. Now the ley lines of Conria are complete. Ни о чем. I'd always thought that Tevat's ley lines were locked by the heavenly principles. No more can be added, and existing ones cannot be replaced. Что волхом звали в Вайте. But then, I learned that Natlan's Night Kingdom appeared to be an exception to the rule. It has intrigued me ever since. So, I directed the Abyss Order to feign an attack on Natlan, buying me some time to enter the Night Kingdom and negotiate with the Lord of the Night. Unfortunately, for other reasons, even the Night Kingdom cannot host any new ley lines. The most I could get was some room to carry out the weaving process. Как это понять? То есть
царство ночи не может предоставить вместить в себе новые эти отели Земли, то есть говоря, нить, ну, типа, веревки, да, как это это понять. Может предоставить пространство для их плетения. Так это то есть, это заодно и то же. Добавить эти новые эти отели Земли и дать возможность их вплести. Это одно и то же. Разве нет? Ну, по мне, это буквально одно и то же. То есть, ведь, стоп, царство ночи, это по типу вот это, Асмодей, по типу Бога, да? А разве Бог не должен быть всем этим, как всем могучим? То есть он не должен все делать. А получается, это не Бог, кто типа не может что-то там изменить. То есть в моем понимании это человек, который буквально может все. Буквально. То есть у него вообще нет таких этих ограничений. Вот. В этом моем понимании Бог. Still, I received the Lord of the Night's permission and activated the Loom of Fate. Так. Еще он запустил... Using an Intivat as the base, I was able to grow a realm based on the Conria of 500 years ago, superimposing it over present-day Natlan's space-time. Создать и... Стоп. That superimposition is what allowed you and Diridith to cross paths. Вот, блин, нафига ему этот мир? Вот, то есть, нет. Вот, я буквально не понять. Вот, то есть, нафига ему спасать мир, кто, по сути, уже погиб? То есть, он все равно пытается спасти мир, который уже, грубо говоря, вернуть нельзя. Зачем?
есть он типа вот этот вот в царство ночи вплел давно погибший мир, таким образом появилась она. Вопрос зачем? Вот тут буквально, какой смысл вот этой вот ветки сюжета? Если честно. Тут я тоже понять, как Владыка Ночи позволил взять какую-то фигню. Что, по сути, ну, все равно ничего не изменит. Хотя, нет, вопрос, хотя, что менять? Итал выбрал спасти Нумин, то есть свою сестру, и это идеальное решение, то есть это идеальный выбор. То есть я уже это уже говорил, там и что где-то будет этот момент. То есть, блин, спасти мир, либо спасти свою семью. Единственное, что спасти свою семью. Что сложного? Не понимаю. After that, the new Conria was enriched with memories of the old, drawn from the Abyss Order's members in their meditation sessions. With those memories as raw materials, and the superimposed realm as a template, the Loom of Fate finally finished its work. What I now hold in my hand is the Atlas of the New World. Стоп. То есть у Итала по типу в руках новый мир. Тогда можно вообще забить на этот ребят и пойти жить в своем новом мире. Это число. Зачем нам сейчас переспасать мир вот этого Тривата? This is the product of the Loom of Fate, holding within it the entire network of new Conria's ley lines. With this, the nation once known as Conria can rise again. То есть, это типа намек от этих, как его? Блин, я так говорил, когда мы с вами поиграли в этот как его, Beta Human, или как там называется, какой-то этих, где эти роботы
стали этими людьми. Я вот там так же много говорил, и в итоге, под конец, я уже стал это как его язык, я это уже забыл. Летаться. Вот сейчас это буквально то же самое. Так, солнце. То есть это типа намек этих разбойников о том, что у нас где-то на посолах этого Тейвата уже существует вот этот вот голод. И вопрос, к чему это все? One day, I will find a suitable host location for it. Ой, блин, вот. И что ж, если уже вопрос немножко к этим, к тем, кто прям очень хорошо вникает в сюжет этого Йенсена, в этом копается, разбирается. Если когда-нибудь вы также дойдете до этого момента уже в записи на YouTube, пожалуйста, зайдите ко мне на стрим и просто напишите, типа, какой смысл тому Италу спасать вот этот вот мир. Честно, я не могу понять. То есть, ты выбрал спасти свою сестру. Все. Молодец. Вот ты герой. Нафига ему вот этот кусок мира, который, по сути, погиб. Ну, погиб и погиб. Ну и что, что он погиб? Ты спас свою сестру. Все. Ты уже должен этому радоваться. Нет, он жалеет. Блин, я не спас умирающий мир. Я найду способ его вернуть. Потрачу всю свою жизнь на то, чтобы его спасти. Нафига его спасать? Он погиб и погиб. Пусть он там лежит где-нибудь, фиг знает где. Какой там смысл? Вот буквально какой смысл? То есть тебе вот опять возвращаюсь к тем вопросам, что я уже их как-то говорил. Ну, не знаю, что назад, но я просто их уже повторяю, наверное, несколько раз. У тебя выпал спасти мир и спасти, допустим, Мин это, по сути, семья этого Итала. То есть здесь выпал спасти мир, который скоро погибнет, и спасти свою семью. А есть возможность спасти свою семью. То есть семья должна с чего? Мир, пусть он, знаете, горит этой, ну, не знаю, ее пропастью. То есть, честно, у меня бы не было такого выбора. Я бы сразу сказал, пошли вы все, кто подальше. Я спасу свою эту семью. Все. Он, я буду жалеть о том, что я не спас мир. Ну, блин. Честный ответ какие-то, скажу, честно. Если, допустим, где-то, допустим, в сюжете я понимал, что я хочу это выбрать, то тут, честно, вот, блин, вот почему? Вот вопрос, почему? Вот что это за ответ? Я говорю, ты, стоп, ты как? Вот, то есть, пусть будет вот это. Десять где-то новое место.
Хорошо. Предположим, давайте так, вперед выбор конкретно. То есть он также скажет, он также вот сохранит вот эти вот капсулах, Тайва скажет, что я найду это. Сейчас видим, секунду. То есть, типа, он также скажет, Тайва, я найду для него место, то есть вопрос нафига. Забавно в то, что он сейчас, допустим, те, кто ко мне зайдут на стрим, вообще немножко не поймут, о чем идет речь. Почему я тут так все это обсуждаю? Так. Вот, это идеальный ответ. То есть за все время, что мы тут сидим с вами, вот это, по мне, сам идеальный ответ. Я не понимаю. Вот это идеально. То есть, типа, то есть, типа, он... Ну, я сейчас не могу повторить что эту и реакцию его, он, типа, этим расстроен. Тупо. Вот буквально, то есть, честно, понимаете? Тупо. When I first arrived in Conria 500 years ago, my memory was completely blank. Сейчас, если слушать озвучки, то похож, типа, как будто, как, знаете, себя, когда ты, типа, скажем, плачешь, ну, типа, как чем-то там недоволен, чем-то расстроенный, то он меняется. Вот самое, типа, ну, почему это? Что? Я вообще не могу понять. То есть, то, что происходит, в принципе, мне нравится, но я буквально сейчас ничего не могу выбиться. То есть, типа, ну, когда я вернусь в... Когда я вернусь в порядке. Чтобы опять надо. Я везде. Воспоминаний у меня было пустота. Ой, блин. It was only after I had served as their prince for many years that I slowly began to remember everything, including you. Я стал принцем вот этого, ну, этого города. Так что и правил много. Так, вообще, долго будет идти разговор, потому что мне там надо отойти по делам. Понятно. Понимаешь, сейчас это, у нас сегодня в конце круток не будет. But recovering old memories didn't simply erase the part of my life I spent in Conria. I still see it as my second home.
А ведь разве дом это не там, где твоя семья? А если, допустим, в этом мире нету твоей семьи, то тогда это не дом. That is why my guilt weighs so heavily on me. But even so, that only constitutes part of my motive. Какая вина, ну... Вина, блин, вот... Знаете, мне такое ощущение сейчас, то, что это, ну, в моем случае, это, как ее, Итал, немножко того, вот буквально. То есть, блин, какая вина, ну, ты спас свою сестру, все, молодец, плевать на этот мир. Нет, он жалеет об этом, то, что он его не спас. More importantly, if I wish to speak with the heavenly principles as an equal, I will need the might of an entire world behind me. Нафига ему этот мир? Вот буквально вопрос. Типа, ну блин, ты спас свою сестру, все. Бери ее эту за руку, садитесь в свой этот космический корабль, идите дальше. Нафига? Заедь. Я не спас мир. Я найду способ его спасти любой ценой. Тупо. Если честно. И, кстати, после молчания, да? Раз. А вот это типа вот это было. Смотри. I know you always want to change fate. We both do. But I cannot miss the chance to reunite with you 500 years in the past. No matter what. I don't know why, but the way you're talking just doesn't sound like you at all. Ether, this whole thing, your plan, what does it have to do with us? Вот, естественно, сейчас, по моему мнению, Влад, All along, по моему мнению, it's only тупой, ever been about буквально. us. То есть он спас свою Goodbye, сестру, Lumine. и теперь заявит о том, что то, что он We will begin anew. не спас At мир, the end of пытается your возродить journey. мир, который, по сути, давно сдох. Вопрос, зачем? Ну, типа... Типа... Ну, спасет он хорошо. Допустим, спасет он... Или вот этот вот погибший мир. Да? Но поэтому, допустим, он в попытках спасти свой вот этот мир, который погиб, потеряет свою вот эту, допустим, свою сестру. В итоге, да? Потом будет говорить, блин, я не спас свою сестру. Я найду способ ее спасти. Опять потратит еще 5 этих, сколько там, 5 лет, чтобы спасти свою сестру. В итоге опять, ну, блин, это бессмысленно. То есть ты, Валя, сделал свой выбор. Зачем об этом выборе жалеть?
То есть ты сделал все. Здесь, а потом такой, блин, я не спас томил. Блин, я буду жарить это 60 дней. Блин, какой смысл вот жарить? То есть ты убил, то есть то, что ты уже, давай так. То, что ты уже, допустим, своей жизни совершил, допустим, какой-нибудь Our поступок. hero is back. Everyone's Ты been со waiting for мной you. его уже не сможешь это исправить. Какой смысл в этом? The Abyss Order made a full retreat before our forces even arrived on the scene. All thanks to your What's wrong? То есть я You сейчас look вот upset. этот вот момент немножко быстро пропущу, потому что там мне уже там надо уходить по делам. Paimon doesn't know the details Давайте. either. The traveler just... Paimon was looking all over for her, and then she suddenly reappeared, right back in the same spot. Пофиг, естественно. Вот, кстати, вот как раз сейчас бы реально не описал бы I think пропустить I сюжет, потому got что там the мне gist of what надо уходить, а мы еще должны были эти And you didn't think to tell Paimon right away? шутки, ну, блин. What your brother accomplished. But what surprised me the most was that the Lord of the Night actually chose to allow it. The Lord of the Night, during the war with the Abyss, конце. Malika had an Кладовщик Malika believed не будет. so. The Lord of the Night was very intrigued when presented with. She saw your brother preserve and. With that in mind, however. Я знаю, что он так сейчас No быстро idea. пускай, но просто там у меня времени, чтобы сейчас все это вникать уже All right, well, нету. I trust the Lord of the... Don't you agree, traveler? Потом еще как-нибудь Come on, let's head back to the Collective найду, of Plenty. как Oh, вникнуть. Veressa should be there too. We'll treat you to a real Что у меня feast. сейчас происходит? Давай быстрей! Eon-san, this might be hard to. Traveler? Что? Отлично! Так, ну типа не что, вы хотите сказать, что это еще не конец? Ладно. Давайте мы сейчас вот как делаем. Я сейчас на этом все. Сейчас пойду попытаюсь сделать дела. Если, конечно, еще не поздно. И если закончить, то мы с вами еще запустим стрим, пройдем часть вот этого еще сюжета и в итоге сегодня попробуем выбить вот этого. Вот, поэтому, увы, пока что всем пока. Может быть, с вами увидимся сегодня, а мы увидимся завтра.